হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন বাচ্চাদের এক্সক্লুসিভ ভিকু গাড়ি। সো বন্ধুরা, এটি একটু ভিকু গাড়ি, বাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় একটা গাড়ি। সো এটি ব্যাটারি চালিত। আপনাদের দেখাবো কিভাবে এটা চালাতে হয়। সো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন, এটি একটি রিমোট কন্ট্রোল ভিকু গাড়ি। এটি পেন্সিল ব্যাটারি দ্বারা চালিত। দেখুন, এসব পেন্সিল ব্যাটারি। মাত্র 3টি ব্যাটারি যথেষ্ট এই গাড়ি চালানোর জন্য। দেখুন, এটা আমি এই গাড়িতে রিমোটে একটু সেট করব, আপনারা লক্ষ্য করবেন। দেখুন কিভাবে সেট করতে হয়। বাস, ব্যাটারি সেট হয়ে গেছে। তারপরে ব্যাক পার্টটা লাগাই দেবেন। গাড়িটি সেট হয়ে গেছে। দেখুন গাড়িটি কিভাবে এখন চালাতে হয়। রিমোটে আছে, পাওয়ার বাটন আছে। দেখুন, এখানে চাপ দিলেই গাড়িটি চলবে। গাড়িটি কিভাবে ঘোরাবেন আপনি দেখুন, লক্ষ্য করুন আমার হাতের দিকে।